Saban. A Miss 99 aos la gente sigue viniendo am. Esperando QS difícil formula mágica. El secreto oscuro para hacerse ricos de la noche. A la mañana. Me miran con esos ojos brillantes. Linos de esperanza y francamente. Linos de una codicia mal disimulada. Y siempre les digo lo mismo. Aunque rara vez. Me escuchan de verdad. Quieren saber el secreto. Y es dolorosamente simple. Traten de no ser estúpidos. Solo eso es muy difícil de lo que parece. Díganme, decirles, algo que he estado observando, sentidamente, algo que me revuelve, el estómago manos que veré, un banquero de inversión, hablando de habita, ajustado, que como saben, y es solo, una palabra, elegante para ganancias de mierda. He estado mirando los datos. He estado observando a la gente en la calle, a sus vecinos, quizás incluso a ustedes mismos. Y lo que veo mi atera, no por mentir. Yo ya estoy de salida, pero por lo que si nos, bien encima si no, corregimos el rumbo. Veo una econom, a cucamina sun hembula, hacia un principio. Y la mayor, a diligente, este demasiado, ocupada, mirando sus teléfonos, o envidiando el coche nuevo, del vecino como, para darse cuenta. He visto un dato recientemente que debura, quitarles el sitio a todos ustedes. El 61% de la población, en la nación aún rica de la historia, de la civilización. Vive de check en check. Piénsenlo un segundo. Detengans y dijeron eso. Si es de cada 10 personas que ven en la calle, ven en occidente de coche. A una factura módica o a un despido de la ruina. Total. ESO prosperidad. No eso es vivir en el filo de la navaja, y sin embargo, si van a los centros comerciales, si miran los aeropuertos, estenalinos, la gente gasta como si no hubiera un mañana, porque se sienten ricos, y es el efecto riqueza del que siempre hablo. Ven que el valor de esas cosas sube en papel. Ven que sus acciones suben un poco, y su cerebro les juega una mala pasada. Les desgasta te lo mereces. Pero esas una luz en. Y es dinero de monopoly. Y permpanme decirles, cuando la música se detenga y siempre se detiene, la cada vez ser brutal recuerdo la gran, de present yo la vive. Vi lo que la hace a la gente la verdadera escasez. Pero lo que veo ahora es diferente. Ahora no es escasez de recursos. Es una sobredosis de estupidez. Financiera financiada con duda. He visto que la duda de los hogares ha superado los 1.13 billones. Es una cifra tan grande que el cerebro humano no puede procesarla, pero díganme, ponerlo en términos. Es una cadena perpetua. Si ustedes tienen saldo en sus tarjetas de CRY, dito al 20% o 25% de interés. No estiden invirtiendo, estiden invirtiendo esclavizados. Son siervos modernos trabajando para los bancos y yo conozco a los banqueros. No son gente en la que deben confiar ciegamente. A menudo son como adictos a la hero, no que necesitan su, por cima, inyección de ride, dito fácil para sobrevivir. Saben curse es lo que realmente impulsa todo esto. No es la necesidad. Nadie necesita un coche nuevo cada dos
alayo es Europa det iseador. Es la envidia. Semper hidico cu. No es la codicia, lo cu impulsa al mundo. Es la envidia. La codicia es querer memais para uno mismo. La envidia es querer lo que tiene el otro y odiarlo por tenerlo. Es el pecado menestepido de todos porque es el thanico on el que no te diviertes ni un poco, solo sufres. Y vio esta envidia carcomiendo los cimientos de nuestra clase media. La gente se está endeudando hasta las sillas para mantener una apariencia de sitio que no pueden pagar. Compitiendo con vecinos que están en igual de quebrados que ellos. ESUN si arquilo vicioso de miseria psicológica y suicidio financiero. Permitanme contarles una historia. Cuando era joven y ejercia la bagact atendía clientes que ganaban mucho dinero, pero siempre estaban al borde de la quiebra. Porques gastos siempre crecen un metri, pido qs ingresos. Es la tendencia a la reacción de privacidad. En cuanto ganaban un detilar mines, sentían que ten en el derecho a gastar dos. Nunca acumulaban capital, nunca dajaban, que el interés compuesto trabajara para ellos. Y ahora veo a toda una generación haciendo lo mismo, pero a una escala masiva dopada por el cerridito, efectual y las promesas vacías de los políticos. Y hablando de políticos, de ti genmi, ser claro sober, la fascinen, me preguntan, Charlie, las enfasan vea bajar, y yo les digo, miren la historia, en una democracia, es demasiado tentador, para los políticos imprimir dinero para comprar votos, es la forma más fácil de robar a la gente sin que se den cuenta. Inflación es un impuesto oculto que destruye a los ahorradores y premia a los imprudentes. Y si piensan que volveremos el 2% y no escudaremos a la para siempre, están soñando despiertos. Hemos initado tanto dinero en el sistema que el valor de su moneda se está derritiendo como un cubo de hielo en el desierto. Imagine por un momento que avanzamos. El reloj, digamos que estamos en 2026, no tengo una bola de cristal, y odio las predicciones precisas porque el mundo es complejo, pero si siguen las líneas de tendencia actuales el panorama no es bonito. Imagine un escenario donde la inflación no es un evento transitorio sino una enfermedad siránica que ha devorado el poder adquisitivo de esa clase media cuya estaba tambal en dos. Si ligamos a 2026 sin corregir esto, saben lo que veo. Veo supermercados donde los precios cambian tan rápido que la gente siente pánico al entrar. Y le do sobre esto, sobersísimo, la inflación rompe el tejido social. Cuando el dinero pierde su significado, la confianza se evapora, y el capitalismo sin confianza es solo una selva. Podremos ver situaciones donde los estantes no están vacíos por falta de productos, sino por la cadena de suministro. Se ha roto budjo el peso de costos, impredecibles y regulaciones, estúpidas. Imagine a comprar leche UIY center, QI en ale, escena de un crimen. Donde queda etiqueta de precio un asalto a su dignidad. Eso pasa cuando destruyes
la monda. Why no creen qui esto es alarmismo? Es maticas bipoliticas. No pudes gastar empines de lo qui ganas. Para sempre, no pudes imprimir prosperidad. Si fuera tan fácil, todos tendremos un jet privado y una isla en el Caribe. Pero la realidad, esa señora molesta que nunca, si va, siempre termina pasando la factura. Recuerdo haber leído en por Charlie, es almanac sobercísimo, las grandes civilizaciones cessan, no es siempre por una invasión externa. A menudo es por la podredumbre interna, por la degradación de la moneda, y la perdida de la virtud tevica. Y cuando veo que el 61% de mis compatriotas no tienen I 400 $400 para una emergencia, me pregunto, cuata cuando venga la verdadera tormenta. Porque venderé. Los ciclos económicos son como las estaciones. El invierno siempre liga. No importa si junto dices que si verano eterno. Y aquachui es donde entra la trampa de la inversión moderna. La gente está desesperada. Saben, en el fondo, que su dinero no vale nada en el banco. Así que corren a comprar cualquier cosa que prometa rendimientos. Rápidos. Criptomonedas, acciones de moda, bienes raíces a precios inflados. Es la tendencia a la prueba socialana suma expresión. Ven que su cuidado idiota, gana dinero con alguna, tener a digital y piensan. Yo también debo hacerlo. Y es el Reebok o hacia, el acantilado. Les voy a decir algo que quizás no quieran escuchar. La mayoría de ustedes no deber a estar llegando a ser inversores activos. No tienen el temperamento, no tienen la paciencia. Pueden ver que ser su patrimonio un 50% y no entrar en piscinico. Si la respuesta es no, entonces no deberán estar en el mercado de valores. Porque si ligamos a ese escenario de 2026 del que hablo, un escenario de esta inflación, real donde el desempleo sube y los precios también van a ver carteras destruidas. Van a ver gente que pensaba, que era genia financiera, lorando por sus apuestas apalancadas explotarán. Han notado si timo el CY dito si volviendo, por si de fácil de conseguir. Los bancos si están empezando a cerrar el grifo, lo hulen. Saben que la morosidad está subiendo. Las tasas de impago en tarjetas de crédito están dispar en dos niveles que no vemos desde hace mucho tiempo. Es el canario en la mina de carbón cuando el consumidor promedio deja de pagar su tarjeta de crédito, es porque no tiene opciones. He agotado sus ahorros. He agotado sus líneas de crédito. Y ahora se enfrenta al abismo. Y cuando eso sucede en masa, el sistema se congela. Imagine despertar una mañana en ese futuro cercano y descubrir que su banco ha congelado temporalmente los retros. Ha pasado antes, en otros lugares, y puede pasar que si el pifinico se extiende, la liquidez es como el oxígeno. No notas que estia hasta que falta, y entonces es lo técnico que importa. En Tao of Charlie Munger habló de la importancia de tener efectivo, disponible, de tener, pifoidilvera seca. No porque el efectivo si una buena inversión a largo plazo, es terrible, si deprecia, sino por ti de opciones. Ti de libertad. Cuando todos los dems estén vendiendo sus activos preciosos,
por centavos pork tienen que hacerlo, ttpeds entrar, y comprar, así es como se hace la verdadera riqueza. No persiguiendo el último objeto brillante pero, saben que me preocupa menos que el dinero, y es la degradación del carácter. La gente está buscando atajos, quieren el premio sin el esfuerzo, quieren ser ricos sin ser sabios, y el mercado es un maestro cruel. Castiga esa actitud con una severidad bipodéblica. He estudiado la psicología del error humano toda mi vida, y veo todos los psicos activendos, a la vez en nuestra sociedad actual es un efecto. Lollapalooza de estupidez. Negociación de la realidad. Prueba social, reacción exagerada, a la privación sesgo de autoridad. Todo mezclado en un tel chico. La gente cree a los expertos. En la televisión que les dicen que todo está bien. Que el aterrizaje ser suave. Desde cuando un aterrizaje económico ha sido suave cuando tienes estos niveles de duda y inflación es. Como creer en la de los. Dientenme haceros una pregunta. Si mañana perdieran su trabajo, ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir? Si la respuesta es eso 2 meses. Y Steven, peligro mortal. Why no es culpa del gobierno, ni de los bancos, ni de la Fed, aunque todos ellos tienen su parte de culpa. Al final, es su responsabilidad. Ustedes son los capitanes de su propio barco. Why si navegan directo hacia la tormenta con las velas desplegadas, why sin boat salvavidas, no pueden culpar al mar cuando se ahogan. Estamos viendo el fin de la clase media tal como la conocemos. Esa idea de que putías tener un trabajo de 9 to 5, comprar una casa, 2 coches y retirar con una pensión de oro. Eso se te desvaneciendo. Y dual lo set, dual versissimo el suo americano ese vuelve inalcanzable para muchos. Pero negar la edad no la cambia, tienen que adaptarse. Tienen que volverse, mentias duros, mentias frugales, mites astutos. Recuerdo a mi abuelo sabe el valor de un de tu salar. No gastaba en toner, ahorraba, en virtusa, con precaución, vivide, por debajo de sus posibilidades. Hoy, eso se ve como algo anticuado. Hoy si no tienes el último iPhone eres un fracasado, y esa mentalidad es la que nos ha llevado a este borde del abismo. As a que, mientras miramos hacia adelante, hacia es incierto 2025 y 2026, quiero que se preparen, no con miedo, el miedo paraliza y te hace. Hasta pido, preference con racionalidad. Miren sus finanzas con la frialdad de un forense. Corten la grasa, eliminen la duda tísica dejen de intentar. Impresionar a gente que no les importa. Por cuando, la Maria Baje, y si wine me, que bajar, veremos quitten, ha estado nadando desnudo, y les aseguro que va a haber, mucha gente, desnuda y avergonzada. Pero esto es, solo la punta del iceberg, hay fuerzas manos grandes en juego aquaf. No es solo duda y inflación un. Cambio estructural en si sedimo, trabajamos. He estado leyendo sobre esta economía gig, sobre la inteligencia, artificial y si simo, escribiendo. Las reglas del juego laboral. Y si creen, QAN inflación es mala, esperan a verlo que sucede cuando combinan precios altos con ingresos.
Inestables y traballos que desaparición, de la noche, a la mañana, de eso, mis amigos, y es de lo que necesito, hablaros a continuación, en, porque es la otra, mandela trampa que se está cerrando, sobre nosotros. Siguen aquí bien, y eso demuestra, que tienen paciencia, una virtud terriblemente, escasa hoy en día, si fueran como la mayor, allá estar, en revisando TikTok buscando, un video de, segundos, sobre, si séptimo, Hacer milenario, invirtiendo, en memes. Pero no, estén escuchando, a un viejo hablar sobre, realidades inquimodas. Eso ya los pone por, delante del 90% de la gente. Les digiantes que la inflación y la duda son, solo una parte de la historia. La otra parte la que realmente va a cambiar el tejido de sus vidas. De una manera que ni siquiera pueden imaginar, y es lo que está sucediendo con el trabajo. He visto datos, he leído informes, y lo que veo es una transformación brutal. Solemos tener trabajos. Ahora tenemos gigs. Saben lo que es un gig. Y es una forma elegante de decir que no tienes seguridad, no tienes beneficios y estás solo contra el mundo. He observado si imo la moda económica y ganamtia existe tragando en sectores como belleza y bienestar. Los roles a tiempo parcial han subido casi un 27% en los while. Dos antiguos piensan eso. No son adolescentes repartiendo periódicos. Son adultos tratando de pagar hipotecas, con trabajos que no garantizan ni el salario mínimo. Y no es solo cortar pilo entregar comida, viendo por la cadena alimenticia. Marketing communicaciones tecnología, todos están convirtiendo en mercenarios digitales. Y cuatro es donde entra la inteligencia artificial. La gente habla de la, como si fuera el Mesías o el Anticristo. Yo soy escéptico con el hype. Siempre lo he sido. Creo que la inteligencia, y la antigua usanza funciona bastante, bien pero no puedo negar lo que veo. Veo algoritmos que escriben mejor que los graduados universitarios promedio. Veo software que diagnostica enfermedades mejor que médicos cansados y me pregunto. Que pasar con todos esos trabajadores de cuello blanco que creen intocables. He leído advertencias de expertos, gente como el CEO de Anthropic, que dice que la podrá eliminar la mitad de todos los puestos de nivel de entrada en oficinas en los próximos años. La mitad. Imagine un edificio de oficinas en el centro, ahora. Imagine que la mitad de las luces se apagan para siempre. Eso no es eficiencia. Y eso es una masacre social. Si ligamos a 2026 y tenemos tasas de desempleo del 10%, o 20% en sectores, que sole base de la clase media, vamos a tener un problema, que ning check de estimulo. Podar arreglar. Saben chuas, lo men I nico, la gente, piensa que la tecnolog, no es liberar Charlie, Laia, hardy el trabajo, aburrido y nosotros, seremos artistas y poetas, tonter ayas. La historia del capitalismo es clara, la tecnología, a concentra la riqueza. Si una máquina puede hacer tu trabajo por una fracción de centavo, el duccio de la máquina se enriquece y tdt vas a la cal, es brutal.
pero es la realidad. Y en este nuevo mundo, si no eres dueño del capital o dueño de la mancuina, eres prescindible, permítanme contar sobre un conocido mi Dio, un arquitecto brillante, solo tener un equipo de días debutantes, ahora tiene un software y un asistente. Donde están los otros, nueve conduciendo, Ubero tratando de vender cosas en Internet. Han pasado de ser profesionales respetados a ser trabajadores de plataforma, luchando contra un algoritmo que decide si camino no esa semana. Eso genera una soledad terrible, una ansiedad constante. No es solo perder el ingreso. Es perder la identidad, y en medio de esta tormenta laboral, donde se supone que vivir la gente. La vivienda se ha convertido en una broma de mal gusto. He visto que en ciudades como Boise, los precios de las casas subieron un 60% en 5 años. Maestros, bibliotecarios, la gente que construye nuestras comunidades. Y no pueden permitirse vivir en ellas. En Asheville, la mitad de los trabajadores de la construcción no pueden pagar un apartamento de una habitación que ellos mismos ayudaron a construir. Es absurdo. Es una falla de mercado tan grande que casi me hace reír. Si no fuera tan trágica, la clase media está siendo expulsada. Ya no es difícil comprar una casa. Para muchos es matemáticamente imposible. Necesitas ganar un 50% MBUS quies 3 años solo para calificar para la misma hipoteca. Y mientras tanto, los salarios reales están estancados o cayendo. Es como correr en una cinta QVA cada vez rápido, eventualmente te caes. Y no me hablan de las criptomonedas como solución, por el amor de Dios. Eso es veneno para ratas, es la inversión en modestas pida. Que he visto en mi vida. Gente vendiendo cases reales para comprar monedas imaginarias que no producen. Nada es la definición de locura. En 2022 vimos si evaporan 200,000 melones en un deteni. Y toda hay gente en 2023 que cree que el Bitcoin lo salvar. Si el dólar colapsa. Creen que UNCC digo on. Una computadora va a valer algo. Cuando happy nico, la gente quiere cosas reales tierra. Comida, negocios rentables, que produzcan flujo de caja real, no humo digital, saben quina, preocupa realmente, la salud mental de esta generación veo a jóvenes atrapados, en esta rueda de hamster digital, trabajan para múltiples aplicaciones sin jefe humano pero controlados, por algoritmos despiadados. Si no responden en 30 segundos, el trabajo va otro. Eso crea un estrés crónico, una sensación de impotencia, y es una nueva forma de esclavitud pro con un teléfono inteligente en la mano. Y nadie habla de ello. Nadie dice, hoy tal vez no deberemos construir una sociedad donde la eficiencia se valor memides que la dignidad humana, pero yo soy un inversor. No un sociólogo, y como inversor, tengo que mirar esto y preguntar. De tu DST, el valor. De tu DST, el foso defensivo. Un mundo donde la pude copiar
cualquier habilidad digital en segundos. El único valor real estate en a lo que no se puede copiar. El juicio humano, las relaciones de confianza, los activos físicos, insustituibles, por eso en Berkshire, amamos los ferrocarriles, la segura los seguros, cosas aburridas, cosas necesarias. Cosas que estarán AQYN 2026-2036 YM less, all less, sin importar QY chat DEA estiti moda. La gente me pregunta, que hago Charlie Simo sobrevivo, esto, y les digo. Primero, deja de jugar, hacer el listo, deja de tratar, de ganarlo, al mercado, haciendo trading diario. SOES para perdedores. Segundo, invierte en tismo. Pero no en habilidades que una ia aprender mañana. Invierte en tu capacidad de pensar, de entender la naturaleza humana, de resolver problemas complejos que requieren empatia utica, eso es lo finico que la manquina. No time todavía y tercero, simplifica tu vida. Si necesitas trabajos gig, para pagar tu estilo de vida. Tu estilo de vida está mal. Vende el coche caro. Medede una casa en una pequeña cocina en casa. Saiqui suena. A consejo diabulo gruen, pero la libertad financiera. No bien de ganar más. Bien de necesitar menos. He conocido a multimillonarios que son miserables. Por siempre quieren envidias. Y a gente con ingresos modestos que duermen. Tranquilos por gastan menos. De lo que ganan. Recuerdo una vez. Que Warren y yo hablábamos sobre. El cito fenel dijo que el verdadero. Cito esques. Personas que quieres que te amen. Te amen. No es el dinero. El dinero es solo una herramienta y como cualquier herramienta puede construir o destruir. Y en este entorno de 2023, con la sombra de la ya y la crisis de vivienda, el dinero FIC es la herramienta más peligrosa de todas. Tijes creer que eres un genio cuando solo tienes suerte, y la suerte siempre se acaba. Así que, mientras nos preparamos para mirar hacia el futuro, hacia simo protegerse en este caos que se avecina, quiero que piensen esto. Esteban construyendo sobre roca o sobre arena. Porque la María esté subiendo, la tecnología, la duda, las inflación son olas gigantescas. Si subes es salida, racionalidad, paciencia, integridad, aguantaron. Si subes, esa especulación, la envidia y el ciudadito fácil, buena suerte. Pero no todo este perdido. Hay formas de navegar esto. Hay refugios. Hay estrategias que han funcionado durante siglos y seguirán funcionando, pero requieren disciplina. Requieren ir contra la corriente. Y de eso, mis amigos, decimos construir esa fortaleza inexpugnable para su patrimonio y su mente. Y este lo que hablamos en a parte final, porque sobreviver no es suficiente. Queremos prosperar, incluso cuando el mundo se vuelva loco, así que estamos, al borde de lo que podrá ser el mayor desastre financiero de sus vidas. Ya hablamos de la inflación devorando sus ahorros, de la duda esclavizándolos y de la tecnología amenazando sus trabajos, su buena deprimente, lo stenti.
Si ofura un hombre manis de bill, mi serviria un trago y mi ir, a dormir, pero le autocompasión, es el tornicido, manis destructivo que exist. No resolve nada y te center, miserable, como sempre digo, cada vez que sientana pena, por ustedes mismos, recuerden que son unos idiotas, y degen de hacerlo, inmediatamente. Entonces, si simo demonios se sobrevive esto. Si simo si construye un arca cuando ya te esté empezando a lover. Primero, tienen que tender. El poder de la inversión y no me refiero a comprar acciones. Ni refiero a inverter la jica. Inverter, siempre inverter. Si quieren ser ricos, primero piensen todo, lo que garantizar, aquí son pobres y miserables, y luego eviten, hacer esas cosas como si fueran la plaga. Cuadrantes la miseria financiera, en 2026. FETCL, gastar más de lo que ganan, endeudarse para parentar, perseguir modas especulativas, y depender de una sola fuente de ingresos. Frigil, si inverten, esa elastígica, la solución apare sola, tienen que volverse antifragiles. Necesitan margen de seguridad en sus vidas, no solo en sus carteras. Si sus gastos mensuales son de 5,000 de titulares, y ganan 5,100. Un pequeño golpe, una subida de alquiler, una reparación del coche, y estén muertos. Necesitan ampliar esa brecha. Y no me, digan que no pueden. He visto gente ganar fortunas y terminar quebrados. Y gente modesta morir rica. La diferencia, no es el ingreso. Es la disciplina. Recuerdo a un empleado de Berkshire, que nunca gana un salario enorme, pero vive a muy por debajo de sus posibilidades. Compraba acciones de calidad cuando estaban baratas y lo más importante, setaba sobre ellas. No hacía trading, no entraba en pánico. Simplemente esperaba. La gente subestima el poder de esperar. El gran dinero no está en la compra y venta, sino en la espera. Esa paciencia, esa capacidad de no hacer nada está pido mientras todos los demás corren como polos sin cabeza. Es su mayor ventaja competitiva. Ahora, sobre defende poner el dinero, si que estén asustados por la inflación y tienen razón. El efectivo es basura, a largo plazo, pero en el corto plazo, el efectivo es oxígeno. Tengan un fondo de emergencia real. No 3 meses, en este entorno volátil, apuntan a 2 meses de gastos. Eso les da el poder de decir. No, no hay un jefe abusivo. No hay una mala decisión desesperada. El efectivo es libertad en forma liquida y cuando invierten, olvidan la complejidad. Wall Street adora vender los productos complejos, porque es donde están las comisiones. Ustedes no necesitan derivados. Ni apalancamiento, 3 times ni algoritmos. De caja negra, necesitan poseer parts de negocios reales, que tengan poder de fijación de precios. Piensen en Coca-Cola, piensen en Apple, si la inflación sube un 10%. Ellos suben sus precios y la gente sigue comprando. Eso es un foso defensivo. Eso es lo que protege su poder adquisitivo. Buscan empresas que no requieren una inyección constante de capital solo para mantenerse vivas. Buscan empresas que se ahogan efectivo. Pero might sol de dinero,
Tienen que construir su propia red de modelos mentales. El mundo es un lugar complejo. Si solo tienen un martillo. Todo les parece un clavo. Necesitan herramientas de la psicología y de la historia de las matemáticas básicas. Cuando entiendan, cómo funcionan los incentivos, entender por su hacer financiero, les quiere vender. Ese fondo basura. Cuando entienden el interés compuesto, entender por que esa duda de tarjeta de suardito es una emergencia. Y quiero hablaros de algo que rara vez se menciona en los libros de finanzas. La reputación y las relaciones. En un mundo donde todo se vuelve digital y falso, ser una persona de confianza. Alguien que cumple su palabra es un activo incalculable. Si llega ese colapso del 2026, si el sistema se traba, la gente har negocios con aquellos en quienes confiaba su integridad. Ese sistema el tema de defensa. No la venden por unos $10 warpidos. Veo a muchos jadines tratando de encontrar el truco el atajo. Me preguntan Charlie, si temo puedo retirarme a los 30, y yo pienso, para sentarte en una playa y pudrirte. La vida se trata de superar dificultades, de ser tu la mejor armadura contra las vejas, y la incertidumbre, y es una vida bien gastada. Encuentran algo y no que son buenos. Algo que disfruten, y vuelven succesamente buenos. En ello especial sense, un mercado global. La mediocridad es castigada seriamente. Pero la excelencia tiene una prima enorme. Si miran hacia adelante, hacia ese horizonte nublado, de 2025 y 2026, no lo hagan con terror. Shiganlo con determinación estoica. Los tiempos difíciles siempre han existido. Mis padres vivieron la gran depresión y dos guerras mundiales, y no solo sobrevivieron, prosperaron. Porque no esperaban que el mundo fuera fácil aceptaban a realidad tal como era, y trabajaban con ella. Ustedes tienen herramientas que ellos ni saben. Tienen acceso a toda la información del mundo en sus bolsillos. Tienen la capacidad de aprender cualquier cosa gratis. La ignorancia en esta era es una elección. Si eligen ser ignorantes financieramente, si eligen seguir al rebaño al matadero, no esperan simpatía. El mercado es darwiniano. No le importan sus sentimientos. Así que mi consejo final es este. Construyen su propia arca de no financiera y mental. Nality activos de calidad, de habilidades duraderas, de relaciones honestas y de mucha paciencia. No traten de predecir que no empezar a lover exactamente. Solo asegurance de que arca float. Y cuando ligli tormenta, y liger, mientras otros se ahogan, en prudencia, ustedes estarán all listos para recoger las oportunidades que el naufragio deje a su paso. Recuerden, no se trata de ser brillante, se trata de ser consistentemente, no estúpido durante un largo periodo de tiempo. Y es asombroso lo difícil que es eso para la mayor de la gente. Sean la existian ha sido un placer hablar con ustedes.
Ahora, vian y pongan su casa en orden antes de que empiece el over.